Is the subsection on mined areas. So for all those states that have indicated having mined areas under the jurisdiction of control, it's quite clear what they need to report on. They need to report on the location of all mined areas that contain or are suspected to contain anti-personnel mines, give information on the type of mines, the quantity, and perhaps if they have the information on when they were emplaced. Give information on the measures that are taken to warn the populations in mine-affected areas, and finally on the stages of programs of the destruction of these mines. If you look at this text, so this is Article 7 of reporting on the Article 5 challenge. It doesn't include, for example, that states should report on the size of mined areas or disaggregate the information they have. And for example, this is something that is key now to understand what the Article 5 challenge is. And what we can say is that since the convention entered into force, a lot of things have changed, a lot of progress has been made on understanding what it means to implement Article 5 and how states work to get an understanding of their contamination. And this has been reflected in the way states report. Over the course of the last 25 years, they've been asked more information, things that go beyond the requirements of this article, to be able to have a more accurate picture of what the problem is. Next, please. And, oops, stop. Thanks. And so this has also been reflected in the action plans that states adopt every 5 years. So the Oslo Action Plan contains 50 actions, a lot of actions, and 80 indicators to measure how these actions are implemented. A lot of these actions include reporting requirements, or states are sort of required in general to report how they're implementing the actions. So this sort of adds to what states are being asked to report. So I just wanted to highlight 3 of these actions which are in the section of the action plan that covers survey and clearance, and which is directly related to states that have an Article 5 obligation. There's Action 18, for example, which calls for the establishment of evidence-based baseline of contamination. In a lot of states, surveys are still ongoing to try to determine these baselines. So these states have been encouraged to report on this through the channel of the Article 7 reports. Action 21 confirms that all the provisions of the convention apply to anti-personnel mines of an improvised nature, meaning that these mines must be reported on, and any kind of work linked to these mines, survey and clearance, must be also reported on. All of this under the umbrella of the convention. This action also requires states to disaggregate the information by type of mines when they report. Next, please. And then finally, in the section of the action plan, there's Action 22, which states have committed to report in a manner consistent with the International Mine Action Standards. This is quite important because it includes reporting progress in accordance with how the land has been released, whether it has been cancelled, reduced, or cleared, and states are being asked to disaggregate by type of area, whether it's an area suspected to contain anti-personnel mines or confirmed. And indicate other information like the size and the type of contamination. Next. So when states report in accordance with IMAS, it sort of enables a better understanding of what the problem is.
these are all the actions that are covered by the survey and clearance section of the action plan. I won't spend any more time on them because otherwise we'll be here far too long. Next, these are, I just put these slides because these are tables that have been developed to encourage states to report in a disaggregated manner. So this is a sample table states can use to report on mined areas. It's flexible, it's not fixed, it's adapted by states depending on their national context. Next, thank you. And that's one on annual milestones. They can also report on progress. I mean, this is not so disaggregated, but you can disaggregate further. But this is a way of presenting the information that has been used by states over quite a few years now. Next, please. And then still on the action plan, there's another section that is quite relevant for mine-affected states, the section on mine risk education and reduction, which contains a number of action that expand the scope on reporting on this issue, because until then, there was not so much reporting on these activities. And next, please. For example, Action 32 directly commits states to report in their Article 7 reports on their mine risk education and reduction programs, providing information on the methodologies that are used, the challenges they face, the results they've achieved, and then the information should be disaggregated by gender and age. So it's quite specific, and as you can see, it really goes way beyond the basic requirements of Article 7, but all of this participates to give a better understanding of what exactly is the challenge faced by mine-affected states. Next, please. Next again, that was the rest of the action. So what does this mean for states that are affected by improvised anti-personnel mines in terms of reporting? Like we've heard before, because they have the same obligations as all the others, provided the mines fit in the definition of the convention, all the provisions apply, including reporting, meaning they should report, irrespective of how difficult the mined areas are to access. So we know that it's not easy because it's not, we're not talking about standard minefields, but there is still things that can be done. This also has an effect, because the areas are hard to access, states can have difficulty to survey, to clear, but also to deliver MRE and victim assistance. So in turn, reporting on these issues is difficult. And all of this is related to, again, the lack of information or how information is collected. It may be collected in pockets, and the state in question may not have a national authority in place to centralize the information, and in turn it's hard to report. So it's an entire effort to sort of get organized to understand what the issues are. But I would repeat again that irrespective of how the mines are being made or who planted them, they need to be reported on if they fit the definition of the convention. It needs to be under the umbrella of the convention, and then it's really important that your states disaggregate the information to the extent possible between the improvised explosive devices that are activated by victims and those that are not. And then if you face difficulties in this regard, you should also mention it, because we'll try to help to the extent that we can. We can hear from others. We're going to hear from Colombia on that issue and their experience.
For example, the ISU is currently working with Burkina Faso to see how these mines can be reported on and what kind of information they have at their disposal that can be presented in a transparency report. So there is help available with entities. It could be organizations, and it's us, also the ISU, for the preparation of the report. Next, please. So this is a status of reporting for the region. I hope I haven't forgotten anyone who's participating in the conference. These are the list of states and the last report that they submitted. So a number of them have not submitted their reports last year. Some have not reported for many years. Put that out there, not to point the finger at anyone, but more to say that if you see your state on this list, we would encourage you to come and see the ISU, and then maybe we can have a conversation on what needs to be updated, because we'd like to hear from you. In the list of states that we have here, all of them, apart from one, I think, has got obligations under the convention still. So they would need to provide updated information. Not all are mine affected, but the obligations that you may have may be related to mines that you're retaining for training, and then no information has been provided in many years on what is done with these mines. Or it could be related to national legislation and the fact that we don't know whether you have national implementation measures in place because there's been many years that you haven't given a report. Next, please. So I will finish this presentation by briefly talking about the reporting tools that are available. Next, please. In order to facilitate and improve the reporting, states since 1999 have developed a number of tools. They were templates at the beginning containing forms that were adapted every time there was a need to adapt based on the understandings of states parties. And all of this has resulted in 2015 in the adoption of a guide to reporting, which is very comprehensive and very detailed. It contains guidance about everything the states would need to report on and how they can do it. It's quite flexible because it allows for the provision of information that is both quantitative and qualitative, and you can use whatever is suited to your context. In 2021, this guide was also adopted to include all the requirements of the Oslo Action Plan. So this document really contains a comprehensive body of everything that is related to reporting under the convention. Next, if states don't have that many obligations to report on, they can use what we call the simplified reporting. It's a simple cover page where they just tick boxes whether they have information to provide or not, and only provide the relevant information as an annex. If a state has absolutely nothing to report on because it has no more obligation or no updated information, they can also submit a note verbal. There's a sample text that we can provide to you. Next, please. And in 2022, all these reporting requirements were put in an online reporting tool. So this tool sort of incorporates all the sections of the guide to reporting. It's just another option to report. Doesn't replace the standard reporting format, but it can be useful if you want to do it this way. So this is available to all states parties as well. Next. I will finish here, or almost here, where to send your report.
you should send it to the United Nations Office for Disarmament Affairs in Geneva. This is the entity that has been mandated to receive the States Parties report on behalf of the UN Secretary General. They will put it on the Article 7 report database. So if you visit this page that you see here on the screen, you will be able to see for your country all the reports that have been submitted since 1999. The reports need to be submitted in one of the 6 authentic languages of the convention, and preferably electronically. And we encourage you to send a copy to the ISU as well, so we can forward them to the committees as soon as possible to facilitate their work. And then finally, I'm done, that'll be my final slide. Next, please. We encourage you to visit, this is not exactly about reporting as such, but on the convention website, there's a page per state party with all the information that you have provided officially through your Article 7 reports or through your statements, and it includes a summary of your obligations. So we invite you to visit this page and let us know if something is not up to date, so that we have an accurate reflection of where you stand with your implementation. And if you need any help to clarify anything to do with reporting, we encourage you to contact the ISU, because this is what one of the things that we are mandated to do, and we'll be quite happy to. Thank you very much. Thank you very much, Sophie. Now, Sophie mentioned reporting is critical. And to be honest, reporting rates have been very low, struggling to get over to 50% of the states parties. And this year with a review conference, I think it's extremely important that we get the reporting rates high. The deadlines for submitting the reports are the 30th of April. And as Sophie mentioned, we're here to support you. The ISU is paid by voluntary fundings of the states parties, so we're here to support the states parties' effort. And we know it's not easy, but these Article 7 reports are the channel to deliver the situation in your country, the challenges, and the needs for cooperation and assistance as well. In your packages, you'll see a backgrounder, a status of implementation. Your state may be mentioned. Like in Article 9, as mentioned, it might be that you haven't reported to the convention officially. So we're here to help for the next few days, so get our contact information and we'll be in touch. So we know that it's not easy, but we're not looking for perfect Article 7 reports. We're looking for as much information as you have, as clear as you can provide it. So I'd like to now pass the floor to Mariani Monroy from Colombia. Colombia has been dealing with improvised anti-personnel mines for the last 25 years or more, and she has expertise in information management, and she'll give her lessons learned. Thank you very much. Siguiente, por favor. Bueno, apreciados todos y todas, reciban un cordial saludo del Gobierno Nacional de Colombia. Yo soy Mariani Monroy. Ya. Agradecemos la invitación a este importante evento al Gobierno de Ghana, a la Unidad de Implementación y a la Unión Europea. ¿No? Hola. ¿Sí? Agradecemos a todos y todas y reciban un cordial saludo. Good? Okay. Nuevamente. Bueno. Apreciados todos y todas, reciban un cordial saludo de parte del Gobierno Nacional de Colombia. Agradecemos inicialmente al Gobierno de Ghana por la invitación, así como a la Unidad de Implementación y a la Unión Europea, que nos permite hoy estar en este lindo continente. Siguiente, por favor. Next.
Next. Como ven en el mapa, les quise presentar la ubicación de Colombia. Colombia queda en América del Sur, tiene una posición privilegiada, tiene salida por los dos océanos. Y con ustedes, con el gobierno de Ghana, con la población de Ghana y con el continente africano, compartimos muchas cosas en común. El gusto por la música, el gusto por la comida y sobre todo el gusto por el fútbol. Siguiente. Next. En cuanto a nuestra afectación por presencia de minas antipersonal, desafortunadamente Colombia ha venido sufriendo un conflicto interno con presencia de varios grupos ilegales al margen de la ley. Llevamos cerca de 70 años de conflicto, en donde se han presentado alrededor de 9 millones de víctimas y entre las cuales 13.000 son víctimas de minas antipersonal, entre miembros de la fuerza pública y población civil. De estas víctimas, el 95% son hombres en edad productiva. Y también, como lo muestra el gráfico, hay una prevalencia de uso de estos artefactos en nuestro país. Ustedes ven el gráfico que está mostrando la pantalla y vemos que desde el año 1990 a la fecha hemos tenido tanto accidentes como incidentes por presencia de minas antipersonal. Si ustedes ven el mapa de Colombia, los puntos rojos son los puntos en donde se han presentado víctimas por minas antipersonal. Esta situación la tenemos registrada y caracterizada en nuestro sistema de información que maneja nuestra oficina desde el Gobierno Nacional. Esto nos ha permitido ser fuente oficial de información y, como lo mencionaba Sofi, poder atender estas medidas de transparencia como son el artículo 7. Además de ser fuente de información, nuestra oficina ejerce una función de coordinación y articulación de la política de la acción integral contra minas. NETS. En Colombia, y por eso la similitud con ustedes, las minas son fabricadas e instaladas por los actores armados ilegales. Es decir, las minas que se usan en Colombia son de naturaleza improvisada, que se realizan con materiales que se encuentran en el entorno y esto facilita su fabricación y resultan ser un arma de bajo costo para los grupos al margen de la ley. Estas minas en Colombia principalmente cuidan cultivos ilícitos, economías ilegales como la minería ilegal y cuidan también corredores de movilidad. Adicionalmente, de este uso indiscriminado, se suma que los actores que han venido contaminando el territorio nacional no cuentan con información sobre la ubicación en donde se instalaron estos artefactos. Esto ha sido una dificultad para las operaciones de desminado humanitario y de prevención. Entonces, así, no existe esa información y esta información viene siendo recolectada solamente por el Gobierno Nacional a través de diferentes mecanismos que ya vamos a revisar. Es importante destacar que la Fuerza Pública de Colombia viene haciendo caracterización de estas minas como las que ustedes están observando ellos vienen caracterizando cómo se fabrican esas minas, cómo se instalan, cuáles son los mecanismos de activación y por esto se tiene pues un estudio de cómo operan los diferentes grupos y qué tipo de artefactos vienen fabricando, que desafortunadamente esta práctica es dinámica y cada vez son más letales para las víctimas que son afectadas por estas minas antipersonal. NETS. Hoy nos invitaron a presentarles a ustedes las mejores prácticas en materia de gestión de información que viene llevando Colombia.
Colombia, quiero decirles que firmó la convención hace poco más de 20 años. Y una vez que se firma la convención, genera un marco legal y un marco institucional. Entonces el gobierno adopta la convención, crea la autoridad nacional dentro de la estructura de la Presidencia de la República y genera un marco legal que reglamenta esta convención. Eso nos da la posibilidad, entonces, de establecer como gobierno nacional unas reglas para las diferentes partes interesadas y organizaciones que desarrollan actividades de acción integral contra minas. Y nos ha permitido así entonces establecer herramientas de recolección de información. Nos ha permitido también realizar capacitaciones para que esas fuentes de información nos reporten sistemáticamente y con unos procesos establecidos por el gobierno nacional. Entonces, aquí la buena práctica es la gobernanza de la acción integral contra minas, con un marco legal y con una institucionalidad que atiende esos procesos de verificación y validación de información y sobre todo la consolidación tanto de la afectación como de las actividades NETs. Ay, pasaste anterior. BAT. Bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, dentro de las otras buenas prácticas que el Gobierno Nacional ha desarrollado en materia de la acción integral contra minas, está el establecimiento de los estándares nacionales que nosotros los denominamos normas técnicas. Estas normas técnicas han permitido para cada una de las operaciones que se desarrollan en la acción integral contra minas, establecer los principios, obligaciones y metodologías en cuanto al reporte de la información. También ha permitido entre estas normas técnicas desarrollar en sus anexos los formularios de reporte de información, es decir, todas las organizaciones que desarrollan actividades en la acción integral contra minas deben de reportar con las mismas herramientas, con los mismos formularios. También hemos construido guías de reportes de información para que ellos, cuando inicien su proceso, puedan tener esas guías que van acompañados de procesos de capacitación. Por supuesto que el Gobierno Nacional también genera unos procesos de verificación y validación de la información. No basta con reportar la información. Nosotros generamos esos procesos de verificación entendiendo que esta información constituye parte de la historia del conflicto colombiano. Y a su vez esta información también es solicitada por otros órganos de control como son los jueces de restitución de tierras y las demás organizaciones que hacen seguimiento al cumplimiento de la convención. En ese sentido, hemos desarrollado e implementado un sistema de información NETs. Bueno, NEPS. En Colombia, el gobierno cuenta con una base de datos nacional que se mantiene actualizada permanentemente gracias al cumplimiento de las normas técnicas que hemos desarrollado y al cumplimiento también de la legislación que hemos desarrollado. Entonces creo que es algo que hemos estado escuchando a lo largo de esta conferencia, que es muy importante estas medidas que puede adoptar cada uno de los estados partes en cuanto a legislación e infraestructura para la gobernanza de la acción integral contra minas. Es así como a través de nuestro proceso de información se genera unos procesos importantes mediante herramientas que dispone el gobierno para ese flujo de información.
mantener unos espacios de intercambio de información con las diferentes entidades que de una u otra forma hacen parte de la acción integral contra minas. Y aquí en este punto, no solamente con los actores que hacen educación en el riesgo, desminado humanitario o asistencia a víctimas. Tenemos otros actores importantes como por ejemplo el sector salud, el sector educación y el sector de otras políticas que tienen que ver con el proceso y se requieren esos procesos de intercambio de información para mantener nuestra base nacional actualizada. NETS. En Colombia contamos con una página web en donde toda la información que venimos recolectando, que data desde 1990 para la afectación y desde el 2012 para las operaciones de desminado y de educación en el riesgo, las consignamos en nuestra página web, que ustedes pueden ver allí la dirección y la pueden consultar si quieren, en donde disponemos para el público en general la información producida en Colombia, en un geoportal. Y esto genera transparencia y confianza para las personas que consultan la información, ya sea para las autoridades locales como para las personas que requieren hacer estudios específicos en la materia. Sí, NETS. Como les mencionaba anteriormente, es muy importante establecer convenios de intercambio de información, tanto institucionales y no gubernamentales, y también involucrar a la comunidad con el reporte de la información. Entonces, a pesar de que tenemos una institucionalidad que nos está reportando, nuestra oficina también ha generado unas herramientas para que la población afectada, las autoridades locales de esa población nos puedan reportar los eventos, ya sean accidentes o sean incidentes donde hay sospecha de presencia de minas. Para eso tenemos unos formularios en nuestra página web, pero también manejamos formularios en papel para que ellos puedan hacérnoslo llegar y nosotros generar todo este proceso de recolección y procesamiento de la información que nos va a ayudar a mejorar el trabajo en terreno, tanto para las organizaciones que desarrollan actividades de prevención como para las organizaciones que ya inician las operaciones de desminado en estos sitios. Además de esos procesos con la comunidad y con las autoridades locales e incluso con las autoridades étnicas, ya sea indígenas o comunidad afro que tenemos en nuestro país, también establecemos unos mecanismos de intercambio de información, por ejemplo, con la Cruz Roja Internacional, y con ellos generamos unos procesos cada 2 meses de intercambio de información en cuanto a el tema de víctimas antipersonal. Eso también lo hacemos con otros colegas de organizaciones no gubernamentales como la que nos acompaña aquí, que es la campaña colombiana contra minas. Entonces es muy importante establecer esas herramientas que nos facilitan ese intercambio de información, pero también esos mecanismos para que estas herramientas se usen y que sea una forma de reportar desde el terreno, que es donde está la afectación. A nosotros nos ha funcionado muy bien ese mecanismo para que la comunidad nos reporte. Muchas veces lo hacen a través de sus líderes sociales o a través de las autoridades locales. NETS. Por último, les quería poner en hincapié que es muy importante el tema de las alianzas en el marco de la acción integral contra minas, coordinar y generar unos diálogos continuos con las partes interesadas y sobre todo resaltar la importancia de la información. La información es muy importante y no solamente para generar el artículo 7. Para Colombia, la información salva vidas, porque con una información reportada a tiempo podemos generar unos procesos de educación en el riesgo y evitar accidentes.
Con la información podemos agilizar las operaciones de desminado humanitario para que sean mucho más efectivas y con cortos plazos para poder desactivar estas minas que se encuentran sembradas en estas áreas sospechosas. Entonces, la invitación es para que se animen y puedan fortalecer esta área de la acción integral contra minas, porque finalmente la información va a ser la historia de la acción contra minas de su país. Muchas gracias. Thank you very much, Mariani. I had the pleasure of working in the region for a long time in the early 2000s, and I know that this level of sophistication has been a long time in the works, and this has taken a long time, and I think that having the situation on the database of the National Authority is very important. I believe other states do so. I think Mauritania has the database online where you can see the situation in the country, and I think that level of transparency is great. Now we're going to stay here in Colombia and hear from La Campaña Colombiana that works very closely with the government to collect information. So Ralph, I'll please invite you to speak a bit about that, your work in Colombia. Presentación. Okay. Bueno, muy buenas tardes. Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros anfitriones, el Gobierno de Ghana, a la Unión Europea y, por supuesto, también a ISU, por esta gentil invitación y este gran honor que nos asiste el poder estarlos acompañando el día de hoy. La Campaña Colombiana contra Minas es una organización que nació en el año 1999 dentro de lo que son las acciones que se derivan alrededor de los distintos pilares con lo que trabajamos nosotros toda la acción contra minas. Next. También, al igual que Mariani, yo también quería ubicarlos un poco en dónde es que queda Colombia. Ya ella nos comentó al respecto. De manera general, Colombia pues tiene una superficie de 2.129.000 kilómetros cuadrados, de los cuales continentalmente son 1.141.000 y lo que es territorio marítimo alrededor de 988.000 kilómetros cuadrados. La población colombiana se estima en alrededor de 52 millones de habitantes. Y estos 52 millones de habitantes básicamente se concentran en lo que son las ciudades más grandes, es decir, las 4 ciudades más grandes de Colombia recogen la mitad de la población. Y el resto de la población se distribuye en ciudades menores y la parte rural, que es donde realmente en la gran mayoría de los casos se presentan las afectaciones de minas, es donde realmente vive el menor número de la población colombiana. Next. Tenemos todo tipo de climas y tenemos todo tipo de retos. El desminado no solamente sucede en la parte, digamos, selvática, el desminado también sucede en la zona de los páramos, sucede en las zonas montañosas, y eso por supuesto tiene una gran cantidad de retos, especialmente en el despliegue de los equipos. Retos de vías de comunicación, hay lugares donde solamente se llega por vía fluvial, hay lugares en donde hay que caminar 2 o 3 días para poder llegar a las áreas, y eso indudablemente vuelve incluso las operaciones de desminado en Colombia sumamente costosas.
Y todo eso obedece precisamente a ese paraíso en el que nosotros vivimos, pero que por supuesto también tiene, digamos, toda esa cantidad de implicaciones. Next. Colombia se divide básicamente en 5 regiones, en donde nosotros tenemos lo que es la zona del Caribe, tenemos lo que es la zona del Pacífico. Tanto Caribe como Pacífico realmente son generalmente o llanos o selváticos. Compartimos junto con otros países lo que es toda la parte de Amazonas, lo que es la Orinoquía, que también es como sabana y también al mismo tiempo también tiene algunos pedazos de selva. Y en el centro todo lo que es la zona andina, que es donde nosotros tenemos toda la parte de las cordilleras de los Andes, que lógicamente también tienen todas esas implicaciones. Si bien el idioma oficial en Colombia es el castellano o el español que se llama, en el mapa de la izquierda, pero de la derecha, observan ustedes, digamos, lo que son las distintas tendencias de lenguajes. Aproximadamente se estima, o es el dato que yo tengo, que más o menos puede haber 82 lenguas indígenas distintas. Y eso, por supuesto, también conlleva a un reto muy grande para la recolección de la información. ¿Por qué es ese reto? Porque tenemos nosotros que mirar cómo en algunas ocasiones traducimos los instrumentos, cómo los podemos visibilizar, no solamente para las estrategias de educación en el riesgo de minas, sino de manera general poder acceder a esa información. Entonces, es uno de los retos grandes con el que nosotros también nos enfrentamos en nuestra cotidianidad. Next. ¿Cómo ha sido el proceso, digamos, del desminado humanitario en Colombia? De una manera, digamos, muy rápida. Realmente inicia de manera en gran escala a partir del año 2016. ¿Y por qué el año 2016? Porque ese año se firma el acuerdo de paz con lo que era en ese momento el grupo guerrillero más grande que había, que eran las FARC. Entonces, lógicamente, todo el territorio que de alguna manera estaba copado antes por las FARC, de un momento a otro ya queda libre y ya queda a disposición para que nosotros podamos entrar a hacer lo que es el desminado. El proceso como tal llevó a una parte, digamos, muy interesante con un proyecto piloto que se desarrolló en un municipio que se llama El Orejón, en donde realmente se empezó a construir confianza. ¿Y por qué se empezó a construir confianza? Porque incluso el ejército, las FARC y los organismos de desminado humanitario que estaban actuando en ese momento, incidimos y o participamos directamente pues de esa experiencia. Y se vio y se entendió que efectivamente se podía desarrollar el desminado humanitario en el país. Tan es así que incluso en Colombia existe un cuerpo de las fuerzas militares que también hace desminado humanitario. Es un cuerpo que tiene uniformes distintos, no está armado y desarrollan también precisamente lo que es el desminado humanitario a la par junto con otras organizaciones como la nuestra, Halo Trust, Ayuda Popular Noruega que también estuvo, Humanity and Inclusion y otras organizaciones que también estamos ahí. Next. Aquí ya Mariani nos lo mostró muy rápidamente. Este es, digamos, básicamente el tipo más general que nosotros, al menos dentro de las operaciones nuestras, encontramos. Son unas minas sumamente económicas de fabricar, lo fabrican pues con lo que tienen a mano y los mecanismos de activación generalmente son jeringas. Entonces, lógicamente, para ellos fue muy fácil producirlas, pero el costo de poder identificarlas y el costo posteriormente de destruirlas es algo que no se compadece lo uno con lo otro. O sea, es una cosa, digamos, bien interesante. Muchas de estas minas están en zonas donde muchas veces la comunidad ni siquiera tiene información que ahí están. ¿Por qué? Porque fueron minas que fueron instaladas hace años atrás y ya algunas veces solamente existe referencia. Mariana ya lo decía, coger la información, llegar a la información, muchas veces es complicado y se basa muchas veces en sospechas, en temores.
Y por eso el proceso que nosotros desarrollamos de estudio no técnico es básicamente la clave como para ir aterrizando, ir consiguiendo esa información. Un dato interesante, al menos desde el punto de vista de la campaña. Son más los artefactos que nosotros destruimos de manera puntual durante el proceso de estudios no técnicos que los artefactos que destruimos en polígonos identificados o en áreas peligrosas. Eso demuestra también que incluso las áreas que nosotros marcamos no hay un patrón que se instale y lógicamente muchas veces desminamos áreas que finalmente no contenían ningún tipo de peligro latente. Y eso vuelve costosas las operaciones, pero no podemos desestimar de ninguna manera, por mejor que hagamos nosotros el proceso de estudio no técnico, no podemos desestimar lo que es precisamente la preocupación de la comunidad alrededor de un terreno. Cuando nosotros llegamos vemos tierra potencialmente productiva, pero que no la están usando, o que en algún momento tuvieron algún incidente ahí, pero no sabemos si ese incidente fue porque hubo una mina o porque hubo efectivamente de pronto pues algún remanente de guerra que explotó. Entonces toda esa información es lo que vuelve mucho más complejo este proceso de recolección de información. Next. Listo. Como ya les mencionaba, la campaña colombiana contra minas es una organización no gubernamental que se creó en 1999 pues como una iniciativa, digamos, independiente y voluntaria ciudadana. La campaña como tal se compone de distintas organizaciones de la sociedad civil y trabajamos pues de la mano con distintas instituciones nacionales, locales, departamentales, lógicamente con la autoridad nacional y pertenecemos a distintas instancias, lo que es la Mesa Nacional pues, de Educación en el Riesgo de Minas, participamos muy activamente en el proceso que mencionaba Mariani de la formulación de las normas técnicas o los estándares nacionales y finalmente, ya a partir entonces del año 2016 es donde nosotros también ingresamos con lo que es las operaciones de desminado. Next. La campaña colombiana contra minas, pues al igual como lo mencionaba esta mañana nuestro expositor de APN, nosotros también participamos de todas estas iniciativas, campañas y todo lo demás. Y al mismo tiempo pues la campaña también tiene estatus consultivo especial pues en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Next. La misión. Quiero aquí detenerme porque pues el tema que se me solicitó fue cómo es que nosotros llegamos a la información. Y llegar a la información parte desde la misma misión de la campaña. La campaña como tal no es necesariamente una organización de desminado. Nuestro fuerte como organización realmente está en el desarrollo integral de las comunidades a través de lo que es el desarme humanitario y lo que es la seguridad humana. Y para lograr ese desarrollo de las comunidades es que efectivamente implementamos los pilares de la acción contra minas, pero al mismo tiempo pues también hacemos todo lo que es la abogacía o todo lo que es la incidencia en el establecimiento de normas, acciones para prevenir y remediar el sufrimiento humano, daños ambientales, y todos ellos generados y logrados precisamente por lo que son armas indiscriminadas, conflictos armados y lógicamente aplicando lo que son estos enfoques diferenciales basados en derechos y acción sin daño. En el mapa que ustedes ven ahí son más o menos los lugares en Colombia donde nosotros estamos operando pues prácticamente en todas las partes del país. En muchos lugares, como ya lo mencionaba Mariani, los artefactos están ligados directamente con los cultivos ilícitos y están ahí precisamente para proteger esos cultivos o dificultar lo que es la acción del Estado para poder llegar con su erradicación. En otros lugares es porque efectivamente, eso más que todo en la zona andina, es porque eran corredores estratégicos, entonces era para dificultar los avances del ejército o
simplemente pues para complicarles las cosas. Muchas de las minas, de hecho, las FARC, por ejemplo, lo que hacían era instalaban un campamento y ponían sus minas. Y ese mismo lugar de campamento, cuando ellos se iban, más adelante se volvía el lugar de campamento para el ejército. Entonces, ponían minas de una manera para protegerse y cuando ellos se iban, ponían minas de otra manera para hacerle daño al ejército. Entonces, como ya lo mencionaba, eso es un factor adicional para decirnos a nosotros que hay una dificultad muy grande en tratar de establecer unos patrones. De hecho, en Colombia, no obstante que tenemos la norma técnica que habla sobre lo que son los estudios técnicos, en Colombia no es posible hacer estudios técnicos hasta este momento. ¿Y por qué no es posible? Porque no hay patrones. Y al no tener patrones, eso es como entrar en un lugar y tratar de decir, pescar en río revuelto. Next. Un enfoque importante dentro de esto es también desde la campaña, nosotros tenemos un lema que se llama primero las personas. ¿Y por qué primero las personas? Por lo que ya mencionaba, porque nuestro actuar está orientado a las personas, no solamente la comunidad, sino también las personas al interior de la organización. Y ese enfoque es muy importante para nosotros poder avanzar en las reflexiones que voy a hacer a continuación. Next. Todo esto para poder lograr a la información realmente es construcción de confianza. La única manera con la cual nosotros podemos acceder a la información es construir confianza con las comunidades. Entonces, en ese orden de ideas, lógicamente hay muchas formas de construir confianza. Nosotros como campaña hemos participado también en lo que han sido las negociaciones y en los procesos de paz, incluso los que están andando actualmente. La confianza la construimos es lógicamente siguiendo muy estrictamente lo que son los principios humanitarios de independencia, neutralidad e imparcialidad. ¿Y por qué es eso? Porque en Colombia todavía tenemos conflicto interno. Tenemos varios actores armados que son de distintas vertientes, además de lo que es la delincuencia común, y lógicamente nosotros no podemos asumir ningún rol a favor de uno o de otro. Es la única forma con la cual nosotros podemos garantizar esa transparencia para poder acceder a la información. Lógicamente el principio de acción sin daño es fundamental. La construcción de la confianza es dura, es difícil. Y una acción con daño nos puede revertir absolutamente todo eso. Entonces la acción sin daño es la que nosotros tenemos que promover permanentemente. Toda la información la recolectamos a través de ¿qué? De lo que son estudios no técnicos, posteriormente lo que es la parte, digamos, de despeje, lógicamente lo que es la instrucción de los artefactos, la educación en el riesgo de minas o de artefactos explosivos y también todo lo que hacemos alrededor con la asistencia integral a víctimas, acompañándolos en todo ese proceso. Todo eso ayuda precisamente esa construcción de confianza para poder acceder a la información. Next. El enlace comunitario es fundamental. Un enlace comunitario nos va a garantizar que la gente sea desprevenida con suministrarnos la información. Al estar nosotros todavía en lugares en donde hay presencia de actores armados, muchas veces tienen recelo de compartir la información. Y el enlace comunitario nos acerca a ellos hasta que finalmente entienden que esa información es en beneficio también para ellos. ¿Cómo construimos nosotros esas confianzas? El personal nuestro a nivel local, desminadores, investigadores y demás, es gente local, gente que se conoce y gente que conoce en el sector. La logística que nosotros trabajamos siempre la trabajamos es con el nivel local. Tenemos reuniones lógicamente con todas las autoridades, tenemos reuniones con monitoreo permanente de la seguridad, reportes que tenemos que presentar a la autoridad nacional, a los donantes y lógicamente también a lo que es el organismo de monitoreo externo nuestro que lo hace la Organización de los Estados Americanos. Nosotros directamente no dialogamos con ningún actor no estatal armado, sino todo siempre lo hacemos es a través de lo que es la comunidad. Y así es como lentamente podemos nosotros llegar a la información. Next. Ya para finalizar, realmente
Los retos en acceso a la información y de manera general el trabajo que estamos desarrollando en una situación en donde tenemos un conflicto que está todavía andando, viene de nuevo, como les decía yo, con la construcción de la confianza. La claridad con la comunidad de cuál es el rol que nosotros desempeñamos como organización humanitaria y cuál es nuestra función. La educación en riesgo de minas nos ha servido, y de hecho lo estamos haciendo en algunas partes del país, como un primer paso para poder ingresar al terreno, para poder entrar al territorio y poder obtener esa información. Lógicamente también tenemos lo que son todo ese tipo de esfuerzos conjuntos con otras organizaciones y por supuesto con la autoridad nacional. Y lo que es, para que la gente también entienda, digamos, el suministro de la información es que el desminado humanitario es el primer paso para poder desarrollar otro tipo de proyectos de desarrollo, ya sea del gobierno o no. Y finalmente, la claridad que tiene que existir de que nosotros, la información que nosotros recogemos solamente la compartimos con la autoridad nacional. Nosotros no compartimos información directamente con las fuerzas militares y por supuesto tampoco compartimos información con otro tipo de grupos. Toda la información que nosotros recogemos solamente se va para la autoridad nacional. Y cuando ya la gente tiene esa confianza de que esa información que nosotros recogemos no sirve para otro tipo de fines bélicos, sino solamente para hacer esta labor de trabajo humanitario, es cuando realmente nosotros podemos llegar a ella de la mejor manera. Next. Entonces esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Si hay de pronto preguntas, de pronto al final los podemos resolver. Muchas gracias. Thank you very much, Ralph, for giving us that perspective of an organization working in Colombia. And I'd like to now leave the South American continent and come back to the African continent and give the floor to Edwin from UNMAS that will share his experience in information collection. Right? Thank you very much, Juan Carlos. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much for inviting UNMAS and the government of Nigeria to share its perspective on data, transparency, and reporting. I would like to take this opportunity to thank the host government, the organizers of the workshop, as well as the generous support from the European Union. My colleague Khalifa outlined earlier this morning the context that Nigeria faces and some of the challenges that we are facing. I'm presenting first, and then I will be asking him to present more on the way forward. So I shall take this opportunity to outline information collection in the context of Nigeria, where access and security are challenges. But first, next slide, please. So these are examples of the IEDs that we find in northeast Nigeria. Next slide. This is the impact that they have. They disrupt humanitarian aid along major supply routes, preventing the delivery of vital aid to needy communities. Next slide, please. We have been noting an increasing number of IED incidents in the northeast part of Nigeria. This trend has been noticed since October of 2023 and peaking currently at 43 incidents with 120 casualties in January of 2024. 120 casualties, January only. And the biggest trend that we have seen here is that the number of civilian casualties have exceeded the number of security forces casualties. So I think this is a big concern for us. Next slide, please. This is a big concern just because Nigeria is one of the 15 countries identified as a pilot for the solutions pathways for internal displacement, so IDPs, returnees, and refugees. The government has stated that the situation has changed in the Northeast and is encouraging people to return to their communities, reduce their dependence on humanitarian aid, increase food security, and rebuild their lives and livelihoods. Next slide. Now, you will see that in January, there was a closure of a camp, of an IDP camp in, I don't have a pointer, but there's it's the top.
They were relocated to a community where my big red arrow is pointing. See, there's a big red arrow. And if you notice my scale, it's a community that is contaminated by explosive ordnance. Next slide. So these are before and after Google Earth photos. We're in that big red circle. This is where they started building the resettlement houses, or the houses for resettlement. But again, next slide. The thing there is, okay, sorry, go back one slide, please. Yeah, the thing there is, we don't know if there has been any clearance done in that area. We don't know if there has, we were told that there was some survey and clearance done. Please take note that I use the term some. I was also informed that there was some ERW incidents after the return, but UNMAS cannot verify these claims. I think this ties into what the presentation made by Catherine of ICBL said yesterday, where she outlined the challenges in data quality. A few accidents, we cannot really verify and use this information. So, how do we manage such information given this context? Next slide, please. Okay. So, UNMAS currently manages the IMSMA database in Nigeria, since we still don't have a National Mine Action Center. UNMAS collects data from various sources. We collect it from INSO, we collect it from Mine Action AOR members, including MAG and DRC. We collect it from the Nigerian Police Force, and then we collect it from open sources. We try to verify the information before entering it into IMSMA. Again, Catherine from ICBL pointed out the challenges and the lack of detailed information related to incidents. And during her presentation yesterday, I was actually worried that she might be talking about Nigeria, but then apparently we are facing the same problem. In early February, we convened a Mine Action working group meeting, and then we presented our data to the Mine Action members. We were immediately told that our data was wrong. These 43 incidents that I showed you about IEDs was wrong. They said that they had 3 more incidents that we didn't capture. And I said, did you report it to us? No, we didn't. Then they sent it via WhatsApp. So you can see that there is already a challenge in the quality and of the frequency of reporting. And this was part of the appeal that we made to all of the Mine Action stakeholders there. If you find or hear anything that you can provide us with data on, send it to us. We'll try to verify it, and then we'll enter it into the database. Okay. Then also on this slide, you will see that there is another circle which is on the far right. The Nigerian military apparently conducts survey and clearance and conducts IED and EOD disposal. What we don't have is the information on what the activities they do. I've asked for such data so that it can be included into the database, but they have yet to share such information. And I'm really hoping that when the National Mine Action Center is established, then that will be the National Mine Action Center's job. Nevertheless, next slide please, we're still able to develop information products, such as this dashboard. We share this with UN agencies, funds and programs, humanitarian organizations, donors, member states, and government itself. Next slide, please. Now, these are some other information products we have. Maps. We've been advocating for mine action to be considered as a cross-cutting issue in durable solutions for internal displacement. However, we are only able to share heat maps, such as the 6 maps on what you see on the screens, instead of maps showing suspected hazardous areas or confirmed hazardous areas. So when we talk about displacement, we cannot really tell
the humanitarian organizations and the development organizations that your community that you're planning to resettle people in are impacted because we don't really have data. We can say that there has been a lot or a few, but again, the data quality is always in question. So we do really our best in terms of verifying such information. Khalifa earlier this morning pointed out again the priorities once the Nigerian National Mine Action Center is operational. Survey will be done, and hopefully this will lead to the mapping of suspected hazardous areas and confirmed hazardous areas. But until we can get to that point, we have to do more. So next slide, please. So IMSMA data is clearly not enough. So we began working with IOM, the Displacement Tracking Matrix, or the DTM, and the Global Protection Cluster. Now, through DTM, we identified information and information needs and identified communities that we could record as being impacted. We developed questions such as, are there any explosive ordnance in your area or near your village? Did you, have you or has your community witnessed any explosion? Has anyone been injured in your area? So using this information that we had collected, we were able to triangulate IMSMA data, and this has led us to, next slide please. We have identified local government areas that are at risk. We have identified activities that are perceived to be dangerous or that have led to incidents or accidents. And we have developed a map showing local government areas that are at risk from explosive ordnance. This then led to, next slide please, identifying areas where risk education was delivered, identifying where risk education needs to be delivered. So we had a better map. Next slide, please. So with IMSMA data, IOM displacement tracking matrix data, and then data from other sectors such as the protection sector and the food security sector, we were able to develop a prioritization system. This prioritization system takes into account 5 different criteria, and when combined, you can see the criteria there: explosive ordnance incidents, areas of IDP return, areas of refugee influx, access, and areas where agricultural expansion will take place. We were able to combine all of this, make a prioritization system, and develop the 2024 Humanitarian Response Plan for mine action priority areas. We believe that this system is going to be better when compared to the previous criteria that we had used in previous humanitarian response plans, but we are still improving and identifying lessons learned. Next slide, please. This collaboration or this usage of IMSMA data with DTM data is not unique to Nigeria. UNMAS has been working in Ethiopia, Mali, and the Democratic Republic of Congo, and sharing information through the Global Protection Cluster to use IOM data in our work. Some of our lessons that we have learned. The DTM questionnaire, or the Data Tracking Matrix questionnaire, is answered by selected key informants within the community, and not by household members. This can impact the data quality because we believe that if you are talking with a community leader may have a different perspective from that of a household member, or a farmer, or a trader. You know, people would have different perspectives. But the limitations of the displacement tracking matrix data is that we are only looking at key informants within the community. We also thought about improving the structure and simplicity of the questions. For example, we needed to stop asking questions that could be answered with, I don't know, or I don't want to answer that question.
So again, in summary, the data triangulation from multiple sources with proper analysis could result actually in better informed decisions and allocation of resources. Next slide, please. Now, before I hand over to Khalifa on the way forward, let me go to the next slide, please. And I would like to point out that the key messages are on the slide and acknowledge the donors to UNMAS Nigeria, Japan, Republic of Korea, and the United Kingdom. There's space for more donors, and we're looking for more partners. So thank you very much once again, and over to my colleague, Khalifa. Well, thank you very much for not taking much of our time. You can see that most of us are exhausted because of the time. Well, my own, I'm not going to take much time, but he has given me a very easy task, just the way forward. And as I said earlier, the way forward is access to those communities. Access to the communities where most of these incidents are happening. Access to the people that are operative in that community, and access to the people in the community. Because most of the information that we receive is a secondary data. And for us to have a very important data that will build our database, we must have access to the primary data. And if there is no access to those communities, there's no way you can have access to that data. And in most cases, government in Africa usually find it difficult to share some of the data with some other people, with some non-governmental organizations and international organizations. And that is why it is very important to have the national organization that represents the government, so that that national organization can have access to those data, to those information, to those communities, and to those people, so that we can directly interact, directly interview, directly have access to the places of those incidents. And with this, I think we can have access to quality data that will help us analyze and come up with the ownership of the program, come up with a strategic risk education, and then come up with the data that can help us plan and attract more funding for the development of our people. Thank you very much. Thank you very much, Khalifa, and thank you everyone for the speakers. As you saw, we have it was an information reporting, management, and collection panel, but it was also a panel of partnership, which is very important for the work we do in Mine Action. And now I'd like to, we are a little delayed, so I'd like the next panelists to prepare themselves, but before that, I'd like to open the floor for a few minutes for some short questions and perhaps even shorter answers, and I'd recommend that everyone get together and speak on the margins as well with the panelists. Should you have any questions, we'll be here for the next day. So please, would anyone like to pose a question? Yes. Please, sir. Is that the Gambia? Yes. Good afternoon, everybody. Once again, I thank all the presenters, the panelists, for their wonderful presentation. My concern goes to a presenter from Colombia. Looking at the issues you have highlighted regarding the casualties that happens at various regions where we have these implanted mines, contaminated areas. And these are done by the rebels, that the armed rebels, non-state armed rebels, who actually do implant these anti-personnel mines. As I said yesterday, I think it will be worthwhile to have a national dialogue with
those groups, because these are people who are citizens of that country. Why are they doing this to their own people? By look of the things, you can say that the people who are affected are local peoples. Mostly, these mines are implanted at the extreme part of the country. Normally, they are not at the capitals. So meaning that it is normally the poor people, the rural people, the farmers, fishermen who suffered with these anti-personnel mines. My belief is that since they are citizens, probably they have a sort of grudges, or they are not happy the way things are going. As I said yesterday, or they are people who are instigated or mastermind by some other parties. Why can't we get them, call them in a national dialogue, have a discussion with them, so that at least together we come up with a common position to ensure that we stop that suffering our people are going through. If you look at it, we can realize that the victims of these improvised or anti-personnel mines are normally children and women. At some point, children will see this and they will not even think that these are dangerous devices. Sometimes they will consider it as a toy and then want to play with it. Sometimes they will be doing their playing, just to at least have entertainment or whatsoever, and then they are trapped. So to me, it's going to be very vital for all state parties, particularly those who have these conflicts in their region, to have a national dialogue with these people, discuss and find a way out to solve this problem. Because if we don't address the root cause of the problem, we'll keep talking about this over and over and there will be no solution. Because the issue is that these people will plant this, probably not understanding that it's going to affect their own people, the local people. They are doing it for the fact that it is the military that is pursuing them, so therefore those people, when they go to that end, they will at least probably be hit by this anti-mine. But it is not the case. The case is that it is the local people who are victims. So I think it's important that we consider this point. Thank you. Apreciado, agradecemos la indicación que nos da. Precisamente hoy en Colombia estamos en unas mesas de negociación del Estado colombiano con los diferentes grupos al margen de la ley, como lo indicaba nuestro compañero Ralph. En el año 2016 se firma un acuerdo de paz con uno de los grupos más grandes que actuaban en Colombia. No obstante, tenemos muchos más grupos al margen de la ley y por supuesto en estas mesas de diálogo de paz uno de los puntos es la fabricación e instalación de minas antipersonal que afecta, como usted menciona, a la población más pobre y que vive más distante en Colombia. Entonces lo tendremos en cuenta y seguramente van a ser uno de los puntos de estas mesas de diálogo. Muchas gracias.
Thank you, Mariani. I saw, if I'm not mistaken, Liberia, Togo, and Sierra Leone raise their flag. So I'll go with Liberia, please. Okay, thank you. My attention is drawn to the issue of reporting and listing. Let me first thank the panelists for brilliant presentation and your experiences shared with us. Thank you. Like I said earlier, my attention is drawn to reporting, as was explained by one of the panelists. I would like to ask this question. If a state party miss out on reporting as at 30th April, is there a window of opportunity for that state party to submit their report? If yes, what is the procedure to submit a report after you miss out on the deadline? Thank you. Can you hear me? Yeah. Sorry. Thank you for your question. Yes, there is a big window of opportunity. As any time that you can submit it, you can send it to us and to the United Nations. So it could be whenever it's ready. So a lot of states miss their deadline. Sometimes they submit a little bit after the 30th of April. And then if you're several years overdue, we suggest that you do a report with a reporting period that covers more than a year. But submit it like the normal way. There's no specific procedure if you're late. Just whenever you have the information ready to submit. Thank you. Give the floor to Togo. Merci. Je voudrais à mon tour remercier tous les panélistes. Et j'ai été beaucoup impressionné par le dernier intervenant, le panéliste qui a clôturé, et a dit une chose très importante. Il a dit que les acteurs étatiques n'aiment pas vraiment collaborer avec les acteurs non gouvernementaux. Ce n'est pas que dans ce domaine, dans presque tous les domaines. Mais je voudrais poser la question de savoir si la famille à la Convention d'Oslo ne peut pas faire quelque chose pour que les acteurs non étatiques et les acteurs gouvernementaux puissent comprendre que c'est de la vie des populations qu'il s'agit et qu'ils doivent travailler de commun accord pour qu'on puisse éviter les dangers que nous vivons, notamment le nombre de morts qui se multiplient à travers le monde, et ensuite d'autres qui vivent avec un handicap toute leur vie. Voilà mon inquiétude, je vous remercie. Thank you very much. Would anyone like to address that question? Second. Oui. Okay, maybe I understand that was more of a comment than a question. I really appreciate that. So let me give if I didn't get that right, please clarify, but let me pass the floor to Sierra Leone. Thank you very much. Mine is a very short one, and it's not a question, it's just an observation, and I want the panelists to guide me through. Because the conference of itself is all about addressing the humanitarian impact this menace is causing. If that is the issue, then in a conference like that, I really want to get it from the subject matter expert. I know we are all there to exchange ideas, but at the same time, we have subject matter experts that are in our midst, that are here in this conference. Some of us are expecting to learn much more from them.
We have discussed this mines issue, be it the improvised or the anti-personnel mines, and we have all seen the impact it has created, be it in Togo, in Colombia, in Nigeria, right across the whole world. But in all the presentations, one thing that is not coming out very clearly is that what are the efforts so far that have been put in place to ensure that those people who are manufacturing those mines have been, they have been, we have discussed, have they been, have they been engaged? Because I have not had any effort from the panelists, from all of us here, as to what are the efforts we've made, put in place to engage those that are producing these mines. That is one aspect of it. The second aspect of it is the mine is not just being produced from one place and is already found in Colombia or in Togo or in Sierra Leone or Liberia. There is a supply chain. I also want to know what are the modalities that have been put in place to disrupt that supply chain such that those mines are produced in particular location and they are not being transported to other locations to affect the humanitarian work. The third aspect of it is in all of it, be it the anti-personnel mine or the improvised mines, is being used intensively in conflict situations. If we really want to address those areas, I think we also need to go into root causes of some of those conflicts in Africa. If we can't address some of the root causes of this conflict in Africa, then it's like we are preventing people or violent extremists from using those anti-personnel mines or the improvised mines. So I just want to bring this one to the attention of all of us to start thinking of it and educate us what are the efforts that have been put in place in addressing those three things. I want to thank you very much. Thank you very much, Gerlon. That's definitely a big part of the task that this region has ahead of it. Now I'd like to turn the floor to Ghana. Tim doesn't want me to talk. Yes, okay, finally. Thank you very much. My intervention, perhaps we should all think about it. It appears the way we perceive a problem even inform the background of the people who attend such meetings. And so from the discussions we've had so far, we are looking at ministries of national security, defense, interior, and to some extent, foreign affairs. But I've been asking myself, if I want to make a bomb or make an explosive, are the agencies under these ministries that I would take lessons from? The answer is no. I can easily go to the internet and I can find what I want. So the question is, by leaving the conversation to just security and defense technocrats, we are perhaps excluding a whole constituency that is driving both social and economic intervention that can help in addressing the problem that we are addressing. So on the issue of technology, cybersecurity experts become useful in this, but I'm not seeing how we are involving such a group. Elsewhere, they are able to block sites that are posting or publishing this information about technologies around explosive making. If you go there, they can track you by your IP address and they can arrest you. But that is not part of the kind of conversation that we are having here. Again, in terms of the material, the dual-use material composition, I am learning only today that Nigeria has done some impressive work in reducing the ammonium ion in ammonium nitrate to the extent that terrorists cannot depend on it in making explosive the way they used to be. These are lessons lying around the sub-region that we could tap into. So one of the options is for us to share and identify as much as possible
what these dual-use materials are, whether we can vary the content and take out the elements that are dangerous, or strengthen the movement control or transfer controls to the extent that it becomes difficult for ordinary people to have access to. Last but not least is the question of supervision of the distribution system. It is important to have explosive stockpiles at the national level, not so much in terms of the quantity that is out there, but ability to account for wherever they are. Because in the official realm, explosives are used by both state and private commercial concerns, especially in the extractive industries. And so to have the private and the public cooperating to ensure that there is no leakage is important. In some states, when it leaves the hands of the public sector, there is no accountability. You have no idea where they go to. And so these three areas, the distribution system, the technical composition of the material that are used for these explosives, and also the technology that brings in the cybersecurity angle, are important for us to look at, in addition to the traditional way of looking at it, which we have heard so far. And so I thought I should bring this to the attention of the meeting. Thank you. Thank you very much, Tigana. You're completely right. It is a multifaceted approach. You have your security sector, and then you have the humanitarian, dealing with the humanitarian impact. So it is a multifaceted approach to deal with this issue. We heard quelling violence extremists, getting to the people to prevent. So it's difficult for one sector to do all of those things, but there needs to be all of the things in place. And you're absolutely correct, and I agree completely. But I want to just give the floor to Khalifa very briefly. Thank you. And then to Mariani very briefly as well. Well, in response to the earlier speaker, the comments, I really want to say something about it. You know, the non-state actors nowadays are not using the conventional way of developing those mines and explosive device. Now, the non-state actors devise means of developing it locally with local items. I remember in Nigeria, we discovered that some of them are using fertilizers, some of them are using some iron around, some of them are using so many local things. And that is why the government of each country need to be proactive, looking at the remnants of most of these explosives. If they notice that those remnants are around, they have to make regulation on that. So in Nigeria, we discovered some of these remnants, and Nigeria keep on developing and updating their laws and regulation around those items. And I think that is why we need a very strategic mine risk education, because some of these items, if you are sitting in cities, you will not even see them. So the people that you teach, or the people that you interact with at the local level, will actually unveil and inform you those items they usually see around them in terms of explosive. And Nigeria usually keep updating, keep bringing it to the point, keep bringing it, keep putting regulations on those things so that those items they use to develop those explosives locally will be reduced in market and what have you. And I can tell you, there are some part of Nigeria that no matter how much you want to go into farms, some fertilizers will not be there for you to buy. So these are some of the regulations. If we do that, I think we can reduce the amount of access to those items that those criminals are using to develop those explosives. Thank you. Thank you very much, Khalifa. It's a great transition to the next panel on mine risk education, by the way. So, but I want to give the floor to Mariani want to say a few words. Gracias, Juan Carlos. En la misma línea del colega, en Colombia, las minas son fabricadas por estos actores ilegales y estas minas son utilizadas para cuidar economías ilegales.
Y como nos lo menciona nuestro colega de Nigeria, en Colombia también las minas se fabrican con los objetos que están en el entorno. Los contenedores de agua, de alimentos, son los que están utilizando estas personas que fabrican las minas para hacerlas. Entonces, incluso los mecanismos de activación también son con cosas que están en la cotidianidad. A pesar de que la Fuerza Pública de Colombia hace seguimiento a de cómo están fabricadas las minas, qué materiales se utilizan, generalmente y sistemáticamente la fabricación de estos artefactos va cambiando porque ellos van tecnificando esas técnicas de fabricación de las minas. Y por supuesto, pues muchos de ellos son conscientes de lo que están fabricando, pero esos artefactos son utilizados estratégicamente para cuidar economías ilegales en Colombia. Entonces, pues muy bien lo que nos mencionan, pero pues si las minas tienen un propósito, es muy difícil cambiar y parar esa fabricación, porque siempre van a ser, como lo mencionan históricamente, el soldado perfecto. Gracias. Thank you, Mariani. Now, as you saw, we're very short on time, so we're going to have a bit of a shift in the schedule. Tomorrow we would have group meetings, but we'll shift that to lunch group discussions. So unless anyone else has another question, Mauritania? Bonjour. C'est pas une question, c'est plutôt une information. J'ai vu sur la liste que la Mauritanie n'a pas envoyé son rapport de transparence, alors qu'on l'a bien envoyé par courrier électronique. Pour ce qui est de la version papier, c'est un long circuit qui me dépasse. Je ne sais pas exactement où est tombé ce dossier, mais de toute façon, je confirme que j'ai envoyé le rapport de transparence par courrier électronique. Merci. Thank you very much, Morte. That's why we show these lists, so you can tell us when we're wrong. So we'll come and see you, and we'll fix the issue, see where the issue was. So I wonder if there's any other questions. If not, I encourage this conversations to go on offline and in between us. That's why we're all here. So I'd like to one more time thank the panelists by applauding the panelists' presentations. Thank you very much. And then I would like to invite the next panelists to join us. We might not finish the question and answer, but we'll get started so we can then get back on track. So thank you so much to the panelists again, and Khalifa, and we'll see you. Gracias. And I'll invite Algeria, who's moderating the next panel, to bring the panelists up. So thank you so much. Algeria. J'espère que c'est le dernier module.
Il est en train de parler. Bonjour tout le monde. Je ne vois pas l'utilité de me représenter encore une fois cet après-midi. Je l'ai faite ce matin quand j'ai fait ma contribution. On vient de me dire qu'on doit laisser les questions pour demain. On va réserver ce temps cet après-midi uniquement pour l'intervention des panélistes et laisser les questions pour demain, par manque de temps. J'ai le plaisir d'être parmi vous sur cette session relative à la réduction des risques liés aux mines. Comme tout le monde le sait, réduire les risques auxquels sont exposées les populations et éduquer les communautés au risque des mines sont deux éléments essentiels pour prévenir de nouveaux accidents et sauver des vies. La prévention et l'éducation au risque sont souvent, dans les zones où l'accès est difficile, le moyen le plus susceptible pour sauver des vies. Cependant, pour que les interventions réussissent, il est de la plus haute importance d'inclure la perspective et l'expérience des communautés affectées elles-mêmes dans les stratégies et les programmes d'éducation au risque des mines, et de prendre en considération également les questions liées au genre, l'âge et à l'handicap. Ce panel a pour but d'encourager les États et les organisations à partager leurs propres succès et difficultés rencontrées pour la réduction des risques. En outre, nous entendrons des témoignages vivants, directs, du terrain présentés par des praticiens eux-mêmes. Pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée pour ce panel par Madame Young Jo Lee de l'UNICEF, de Monsieur Dunas Ezekiel de Youth Awaken Foundation, de Monsieur El Mehdi Ag Wakina, de l'Association malienne pour la survie au Sahel, et de Monsieur François Fall de l'organisation MAG. Je vais tout d'abord donner la parole à Madame Lé,
qui est spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF Ghana, où elle dirige des initiatives visant à renforcer le système de protection de l'enfance, la prestation des services d'aide sociale et la protection de l'enfance dans les contextes humanitaires. Madame Lee va nous présenter le travail de l'UNICEF en matière d'éducation aux risques liés aux manutentions explosives. Elle dégagera les principes fondamentaux, partagera les enseignements tirés des expériences de mise en œuvre et présentera des moyens pour dispenser efficacement les mines explosives. Madame Lee, à vous la parole. Good afternoon. I hope everyone has the energy to continue the afternoon session. Until I wait until the presentation is up, let me just introduce myself again. My name is Youngju Lee. I'm a child protection specialist based in UNICEF Ghana, but also today I'm joining on behalf of our colleagues at the regional office based in Senegal, as well as the headquarter colleagues who lead the global EORE, Explosive Ordnance and Risk Education work. Next slide, please. So I hope everyone knows what UNICEF is and what we do. So we are the lead UN agency for children. We protect and promote child rights in every situation, including in humanitarian situations, and support the implementation of the Convention of the Rights of the Child, as well as the Security Council resolutions related to children in armed conflict. Next slide, please. Whenever we support the Mine Action Program, whenever possible, we try to support the government system, we try to strengthen the institutional capacity of the nation, and also work with the partners to deliver the mine action work. Of course, in the situation when there's no competent mine authority, sometimes we may have to come in, but whenever possible, the way we work is by strengthening the system of the government and also working with CSO partners or academia. So in West Africa and Sahel region specifically, we have 8 countries who have a mine action program, and also peripheral countries. Previous slide, please. Peripheral countries, meaning those countries near West Africa. There are also countries where we work. Recently, we've also expanded our mine action work in Penang and CAR, and also the other country. I actually have to see the previous slide. Do you mind going back to the previous slide, please? So, yes, and also DRC, because of the spillover of the conflict and armed forces in the Sahel, as well as also the use of IEDs. Next slide, please. So for the EORE, you can also move to the, push the next so that we can also see the text, as well as the next one. No, I think it was too fast. Yes, so there are 5 pillars defined for mine actions in the IPMBC, and all 5 pillars contribute to mine-free world, where all the individuals and communities live in safe environment conducive to their development, also where victims, their rights and their needs are met fully, and where survivors are integrated fully into the society. So risk education is defined as activities to reduce the incidence of mine-related injuries and death, but we really believe that from the public health perspective, actually all 5 pillars contribute to the reduction of the number of casualties. And UNICEF also believes in integrated programming, meaning inter-pillar collaborations. For example, the effective demining will depend on the report from the communities, and of course the number and the quality of these reports really depends on the effective EORE. Next slide, please. And then also press next.
Yes, so according to the Landmine Monitor 2023 report, unfortunately, out of the all international development programs and the funding across the world, 1% is only dedicated for risk education, which is very low. And I think yesterday also many government counterparts were saying that, you know, there's a very limited resources. It's very unfortunate that especially this is true for Africa, especially in West Africa. So whenever there's an opportunity, UNICEF calls for donors and also partners to really invest on risk education, because we believe that it is very important to address and reach the goal of mine action. Next slide, please. So I want to share very briefly 6 key takeaways for effective EORE based on our global work. Next slide, please. And then next. Yeah, I know it has a lot of functions. I think you can press more. Yes, more. And one more, please. Yes. So really based on data. The previous session, we talked about the importance of data and information. And there are many ways to collect data. Of course, we could do a contamination survey. We could do needs assessment, you know, various behavior change, behaviors study too. But at UNICEF, we really rely a lot on injury surveillance, because it helps us to know who are the targets, who are the at-risk groups, and also what are the severity of the problem and where does it exist, and also to know why it is happening and what are the types of devices. This information is very critical to come up with effective EORE messages, and also to know what is the season that is more dangerous, for example, so as to come up with the intensive campaign at the right timing. Next slide, please. And also adopting an SBC mindset. I don't know whether we actually have a social behavior scientist in this room, but I'm also not a social behavior scientist, but UNICEF has a dedicated team for SBC, social behavior change, because a lot of time, traditionally, or sometimes even now, we tend to, you know, distribute, for example, posters or flyers with the reporting numbers, but do we know that whether that knowledge dissemination is really leading to the change in behaviors? That's a serious question that we have. And according to the SBC paradigm, it really calls that we need to create the changes at the individual level, but also at the institutional level and also at the societal level. So I really want to actually hear and learn from all of you. If you have any effective EORE work and that actually adopts a good SBC work, we would love to also hear from you so that we can learn. Next slide, please. And being inclusive is, of course, very important. This is an example from Yemen, developed for children with hearing impairments. And of course, disability it can exist in many different forms. And inclusion is not just about disability. It could be about age. So is the messages or the way it's actually delivered, is it child-friendly? Is it easier for children to understand? Children of different age groups. And also, it's about gender too, right? So the way you are delivering it, is it effectively able to reach a woman's group, for example? And also the language too. There are different languages that are used in different areas. So is your messages able to reach all these people? That's something that we need to consider. And the next slide. And this is I think one of the best strategies that we are always promoting. It's about increasing the reach through integrating EORE into other work. For example, you know that most of the time we integrate EORE messages into education curriculum, right? So the Ministry of Education really rolling out the education program. But there are multiple other examples that you can use. For example, in Syria, it's the Minister of Health who is leading the EORE work through the polio campaign, because it's the community health workers who have to reach to the most hard-to-reach areas. Or, for example, right now in Gaza, they are doing EORE work through cash transfer program. So they're giving the cash, but at the same time, you're disseminating EORE messages, which is reaching 500,000 people. So try to look out for your new allies, you know? They're allies who have the reach that you don't have. They can actually help you to actually reach the result. Next slide, please.
And using a right-based approach. I mean, we often think, we have to only work on one or two pillars because we don't have enough resources, for example, but EORE is a right for every child and every community member who live in contaminated area or those ones who cross by in those areas. It's their right to know what are the risks. So please try to also use that right-based approach and also consider that most of the time the victims are children or people who come from most vulnerable situations. This is a picture from Sudan a girl who doesn't go to school and who was fetching the water from a dry well, and then that's how she actually got injured. So try to be inclusive and also consider the equity when you do the EORE work. Last key takeaway is, of course, EORE always have to be adhered to all humanitarian principles. Sometimes when you do EORE work, there could be some aspect where you need to consider do no harm approach. For example, civilians who report on EO, explosive ordnance, may be seen as, under a high suspicion by local authorities, for example. So understanding the local context and coming up with the most effective ways is really important, and considering all this principle into your program before you do the program is important. And the very final slide has some resources. So if you are interested in EORE, there's this guideline where you could actually see the best practices of EORE, and also there's a global EORE advisory group that has rich resources. So please do check out all these links. Thank you. Je vous remercie, Madame Lé, pour votre contribution qui était très riche en informations. J'espère qu'ils nous seront très bénéfiques. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur François Fall, conseiller en action anti-mine pour l'organisation MAG. Il fournit un soutien institutionnel et de renforcement des capacités aux programmes nationaux de déminage en Afrique de l'Ouest, y compris un soutien en termes d'engagement politique avec les conventions interdisant les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions. Il va nous parler de l'importance de l'implication des communautés dans la mise en œuvre des projets de déminage humanitaire. Monsieur Fall, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'ISU et la Commission nationale du Ghana pour l'organisation de cette conférence qui paraît essentielle, et surtout sur sa localisation ici en Afrique de l'Ouest où le problème des IED devient un problème majeur. Au cours de mon allocution, je vais essayer surtout de me focaliser sur les communautés. Quand on parle de déminage et surtout de déminage humanitaire, l'objectif est de rendre les communautés sûres. On a beaucoup parlé de contre-IED depuis le début de la conférence. Dans le cadre du déminage humanitaire, il faut qu'on puisse recadrer, et je suis content que ma précédente panéliste ait rementionné les piliers du déminage humanitaire sur toutes les questions qui sont liées à l'éducation au risque, et à l'advocacy et à l'assistance aux victimes. Next. La liaison communautaire, qu'est-ce que c'est? On a des normes internationales de déminage humanitaire qui spécifient exactement ce qu'est la liaison communautaire et sa liaison avec l'ensemble des membres des communautés, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, mais aussi toutes les catégories au sein de ces communautés. Et c'est
le contact qu'on a avec ces communautés pour échanger des informations sur les risques liés aux engins explosifs. C'est une communication bilatérale entre les acteurs du déminage humanitaire, que ce soit les autorités, les opérateurs, mais également les communautés et les différents groupes qui peuvent vivre au sein des zones affectées. Et l'objectif de la liaison communautaire, c'est de pouvoir établir des stratégies de réduction des risques liés aux engins explosifs. L'importance de la liaison communautaire, c'est de s'assurer que les réponses qui seront apportées concernant les engins explosifs prennent en compte les communautés au moment de l'évaluation, de la décision sur les actions qui seront à mettre en place, et surtout qu'on s'assure qu'on répond exactement aux besoins des communautés et pas forcément, comme on a pu en discuter un peu auparavant, à des besoins opérationnels militaires ou à des besoins des États. On parle vraiment des communautés, de la population civile qui est affectée par les engins explosifs. Next. Chez MAG, la liaison communautaire, ça intègre beaucoup plus que l'éducation au risque. On parle c'est de la collecte, de l'analyse de données, de la triangulation d'informations sur les engins explosifs. Et c'est ce qui nous permet de développer et mettre en œuvre des solutions efficaces et surtout adaptées liées aux engins explosifs. C'est pour notre organisation, mais pour toutes les organisations et les États, ce sont les yeux et les oreilles qui nous permettent de collecter de l'information. On en a parlé dans la session d'avant. L'information est essentielle dans tout ce qui va être programmation liée au déminage humanitaire. Next. Les objectifs globaux de la liaison communautaire, c'est la mise en œuvre de stratégies pour la sûreté des populations, c'est encourager, comme ça a été mentionné auparavant, des changements comportementaux pour réduire les risques liés à l'environnement pour les populations et, in fine, s'assurer qu'on a moins d'accidents liés à la présence des engins explosifs. Et enfin, c'est surtout promouvoir la participation active des communautés dans les décisions, dans les stratégies, comme j'ai déjà mentionné. Next. Qui sont les parties prenantes de la liaison communautaire? Alors vous voyez ce petit schéma, il y a beaucoup d'acteurs. En fait, c'est pas compliqué. Au centre, ce sont les agents de liaison communautaire, toutes ces personnes qui vont être envoyées dans les communautés pour collecter de l'information et échanger aussi avec les communautés. Et c'est ensuite l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les agences des Nations Unies, les autorités nationales, les autorités locales, les communautés elles-mêmes, les différents opérateurs qui peut y avoir, les organisations humanitaires et de développement. La liaison communautaire permet à la fois de collecter de l'information au quotidien, mais aussi d'anticiper sur le futur et sur le déminage, par exemple, ou la dépollution qui pourra avoir lieu. Donc il faut s'assurer que quand on définit des stratégies de déminage humanitaire, on intègre les parties qui vont être impliquées dès à présent dans les activités, mais également les acteurs qui seront impliqués dans le futur sur l'ensemble des activités. Donc, s'assurer que le processus soit le plus inclusif possible pour que l'ensemble des informations partagées permettent de prendre des décisions que je dirais éclairées. Next. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la liaison communautaire, en tout cas chez MAG et chez beaucoup d'opérateurs, elle implique beaucoup de choses, que ce soit l'éducation au risque engins explosifs, les enquêtes non techniques, et ça inclut aussi pour nous ce qu'on appelle les analyses initiales de la contamination, Contamination Baseline Analysis. C'est une modalité sur laquelle je voudrais insister au cours de cette présentation, parce que c'est une modalité d'intervention qui peut être utile aux États actuellement affectés dans la zone. On parle beaucoup de réduction, de faiblesse des financements, capacité d'accès limitée, et également de capacité financière limitée. L'analyse initiale de la contamination, c'est une évaluation rapide qui permet de coordonner la réponse humanitaire et de développement et de faire des propositions sur la stratégie des activités liées au déminage humanitaire. Savoir quelles seront les priorités qui devront être mises en place par les États et les opérateurs.
ça permet à notre organisation de développer également un réseau d'informateurs au sein des communautés, donc les personnes qui pourront nous faire remonter les incidents, les potentielles contaminations qui existent. Next. Le processus, il est relativement simple, c'est de la liaison avec les autorités locales pour l'identification des participants, avoir des informateurs dans les communautés. C'est des groupes de discussion avec des panels représentatifs des communautés, comme on l'a mentionné tout à l'heure, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, ça peut être des groupes religieux, les groupes économiques, les personnes handicapées, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle la cartographie communautaire participative. C'est une action de demander aux communautés où elles pensent que se situent les contaminations, ce qui vous permet d'avoir une idée un peu vague, mais avoir une idée s'il existe ou non une contamination dans les zones avant de lancer des enquêtes non techniques. Si vous avez des retours négatifs sur une potentielle contamination, ça vous permet rapidement de passer à d'autres zones qui seront peut-être plus prioritaires. Il y a l'identification d'informateurs clés. On a mentionné dans d'autres présentations les points focaux qui permettent de remonter de l'information liée à la contamination ou aux incidents. Et ensuite, il y a les entretiens avec ces informateurs et les visites terrain. Next. L'ensemble des informations qu'on va collecter au cours de ces différentes étapes permettent d'avoir rapidement et facilement une classification potentielle de la contamination entre un risque de contamination élevé et un risque de contamination faible, qui permet ensuite d'orienter la prise de décision sur la suite des opérations. Est-ce qu'on va lancer des activités d'éducation au risque engins explosifs? Est-ce qu'on va lancer des NTS ou est-ce qu'on va lancer des enquêtes techniques? Next. Les défis qui sont liés à ce type d'activité, c'est que ça demande une ingénierie sociale et une compréhension de la mécanique d'activité qui sont difficiles. Il faut avoir des gens spécialistes, il faut pouvoir former au sein des communautés des gens qui sont à même de mener des entretiens et de remonter l'information. Ça demande aussi du temps parce qu'on a besoin de mobiliser les communautés qui sont souvent mobilisées par d'autres acteurs humanitaires dans les zones où on intervient. Il faut toujours garder en tête également que les communautés dans lesquelles on intervient ont d'autres activités que les nôtres. Elles ont des fois des activités liées à la santé. Il y a d'autres acteurs qui interviennent autres que des opérateurs liés au déminage humanitaire. Ça permet uniquement l'évaluation initiale d'avoir une probabilité sur la contamination et pas des informations précises, et ça reste subjectif parce que c'est juste du rapport d'humain à humain, et donc il faut que l'analyse soit la plus précise possible et ensuite confirmée par des enquêtes non techniques et des enquêtes techniques. Next. Les opportunités, c'est que, comme on l'a mentionné, les moyens financiers disponibles pour les États, les opérateurs et les organisations de la société civile sont relativement limités. Là, on parle uniquement de ressources humaines et de pouvoir se déplacer dans les zones. Ce type d'activité permet aussi aux autorités et à l'ensemble des acteurs d'avoir un aperçu et un tableau de qui compose les communautés dans lesquelles on va intervenir pour pouvoir mieux définir ensuite la réponse qu'on apportera. Un des gros avantages également, c'est que toutes ces activités peuvent être menées par des organisations de la société civile, et je vais insister sur ce point, c'est que des organisations comme MAG mènent ce type d'activité, on est des organisations internationales, mais dans le contexte actuel, je vais prendre le contexte par exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger, on a des grosses difficultés d'accès aux zones contaminées du fait de la présence de groupes armés non étatiques. Mais on a des organisations de la société civile qui sont issues des communautés, qui vivent dans les communautés, qui ont toujours accès à ces zones, qui connaissent la culture, qui connaissent les moyens de communication appropriés. Et donc, il y a une nécessité de localisation et de s'appuyer à la fois pour les organismes internationaux et les États sur les organisations locales qui existent. Et les prochains panélistes pourront en parler. Voilà. Next. J'ai gardé ça court, c'était juste pour donner des idées et engager la conversation et surtout permettre au panel de répondre ensuite à des questions. Je vous remercie.
vous remercie, Monsieur Fall. Nous allons maintenant entendre Monsieur El Mehdi Ag Wakina, professeur d'enseignement secondaire, directeur des programmes Association malienne pour la survie au Sahel, MS, et le président de la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire au Mali. Il va nous parler de la coopération avec MAG pour le renforcement de la capacité de son organisation. Monsieur Agwakina, à vous la parole. Bonsoir. Merci pour cette opportunité qui m'est offerte de parler au nom de mon organisation et aussi au nom des ONG nationales maliennes. Donc merci pour les organisateurs de cette conférence si importante. L'Association malienne pour la survie au Sahel que je représente, c'est une organisation qui est créée le 12 juillet 1991 au nord du Mali. Donc elle travaille bien sûr sur les actions de développement, mais aussi les actions humanitaires. Donc cette thématique qui est l'éducation au risque des mines est une thématique qui nous intéresse parce qu'elle s'insère dans le cadre de la protection des personnes en général. Et AMSS étant aussi chargé du monitoring protection au niveau du centre et du nord du Mali, c'est vraiment une thématique qui nous a beaucoup intéressés et qui nous a aussi concernés. C'est important de faire un historique parce que cette thématique, pour le renforcement des capacités locales, nous avons passé par plusieurs étapes. D'abord, c'était depuis 2015 que nous avons commencé les étapes de renforcement des capacités. Parce que pour passer le relais à une organisation nationale, il est important de passer toutes les phases en matière de renforcement de capacitation des équipes. Parce que ce qui est sûr, l'organisation internationale, elle est là pour un moment donné, elle va partir. Donc il est important de renforcer les capacités locales. Donc nous avons reçu plusieurs formations en matière d'éducation au risque, mais aussi pour comment renforcer nos capacités pour quand même être en mesure d'être à la hauteur des attentes aussi bien des communautés que nous servons, mais aussi de différents partenaires. Donc c'est comme ça que, après plusieurs années, en 2022, nous avons atteint le stade d'accréditation. Donc nous avons passé tout un processus d'accréditation avec INMAS. Donc ce qui nous a valu quand même la possibilité, dans le cadre d'un programme de localisation, de pouvoir directement contracter avec MAG, et en ayant bien sûr MAG comme support technique. Et nous avons aussi dans notre consortium, nous avons aussi une autre ONG nationale, parce que ce n'est pas AMSS seulement qui fait ce travail d'éducation au risque, mais il y a d'autres ONG nationales comme TASAC, comme Apport, comme AJDM, qui travaillent sur cette thématique, mais cette fois-ci avec DCA. Mais TASAC, c'est avec MAG. Donc là, nous avons vraiment travaillé sur tout ce qui est procédure opérationnelle permanente, pour vraiment renforcer la capacité même organisationnelle et institutionnelle de l'association. Et avec tout ce qu'il y a comme paquet d'outils en matière de reporting et en matière de collecte de données, en matière d'analyse, mais aussi en matière de suivi et de formation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme impact de nos activités, de notre travail sur les populations? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour sauver des vies. Et là, la délivrance des sessions d'éducation au risque a permis à l'AMSS d'impulser aux communautés un changement de comportement face à la présence des engins explosifs
en adoptant des comportements sûrs, ce qui a permis à l'AMSS de pouvoir recevoir à temps réel des informations par rapport à la présence d'engins suspects au niveau des communautés. Et pour cela, ça a permis vraiment de faire des enquêtes non techniques au niveau communautaire. Ce travail de sensibilisation aussi a été parachevé avec la mise en place des points focaux au niveau communautaire. Et ces points focaux au niveau communautaire ont été d'un apport très appréciable en ce qui concerne les systèmes d'alerte en matière de présence d'engins explosifs. Donc, aussi, AMSS a fait aussi une cartographie aussi des acteurs qui sont présents en matière aussi de prise en charge. Parce que là aussi, quand il y a un incident, il est important aussi de savoir vers où il faut référer la victime. Si on n'a pas ce mécanisme déjà établi, ça pose des problèmes en termes de célérité de la réponse. Il y a aussi la cartographie des zones qui sont quand même dangereuses, qui sont dans nos zones généralement, les zones qui sont les axes surtout routiers. Donc la conjugaison de tous les efforts de l'AMSS, de MAG, de la protection civile, de la Croix-Rouge malienne ont permis quand même d'atteindre certains objectifs. Donc nous avons eu 48 000 personnes qui ont été sensibilisées sur l'éducation au risque, 248 personnes qui ont été formées sur l'éducation au risque. Il y a eu 98 victimes qui ont été prises en charge. Donc quand on parle de prise en charge, il y a quand même, c'est la prise en charge holistique, depuis la prise en charge médicale, psychologique, la prise en charge aussi, la réinsertion socio-économique. Il y a eu 1300 spots radio diffusés parce que les communautés aussi suivent beaucoup quand même tout ce qui passe au niveau des radios de proximité. 60 points focaux ont été formés, 15 zones dangereuses ont été marquées et 2 journées internationales de lutte anti-mine aussi ont été célébrées. Donc AMSS au niveau de la région de Tombouctou aussi assure un peu la facilitation par rapport à l'organisation de la journée du 4 avril. Il y a eu 11 incidents, dont 65 victimes tuées et 132 blessés qui ont été rapportés. Donc tous ces résultats sont les fruits bien sûr du travail de AMSS, mais sous l'accompagnement de MAG et aussi de INMAS. Donc aussi en collaboration avec UNICEF, nous avons aussi en 2023, nous avons aussi formé les 120 enseignants des écoles pour aussi les amener et aussi de leur côté à travailler sur l'éducation au risque, parce que les écoles sont des lieux aussi très vulnérables. En termes de leçons tirées, la nécessité d'accorder plus de temps aux actions de terrain afin de susciter davantage la responsabilisation et la conscientisation des groupes cibles sur la prise en compte durable des risques liés aux mines et accroître leur capacité de résilience. Parce que quel que soit ce qu'on dit au niveau national, au niveau international, tout le travail doit être d'abord communautaire, parce que c'est là qu'il y a toutes ces problématiques. Donc on doit vraiment accorder assez de temps pour ces questions de sensibilisation, de ce renforcement des capacités. La pertinence de l'implication dans les actions de sensibilisation des groupes femmes, jeunes, filles, garçons, personnes ressources, agriculteurs, éleveurs, commerçants, enseignants, éleveurs, agents de santé. Donc c'est toute la catégorie sociale qui est concernée. Tout le monde doit être impliqué dans ces sensibilisations. L'efficacité du développement de types de signalisation des mines avec les communautés et le témoignage comme support de sensibilisation. Donc il faut vraiment avoir des témoignages vivants pour que les communautés puissent mieux être conscientes du danger. La nécessité de faire de la localisation une réalité en mettant l'accent sur le leadership local dans la coordination de la lutte anti-mine. Vous savez, depuis 2016, au Grand Bargain, au sommet d'Istanbul, il a été indiqué que les États se sont engagés pour une localisation plus accrue. Mais nous pensons toujours que beaucoup reste à faire dans cette question de localisation. Parce que si on veut aujourd'hui, par rapport à la base de données, à la question d'accréditation
de l'accréditation. Aujourd'hui, au Mali, nous avons eu la chance d'être accrédités. Mais demain, UNMAS n'est plus là au Mali. Qu'est-ce qui va se passer? Les organisations nationales ont toujours besoin d'accréditation pour aller de l'avant. Il faut que l'autorité nationale soit habilitée à donner cette accréditation aux organisations nationales en matière de qualité de ce que nous devons faire sur le terrain. Renforcer davantage le financement des projets de prévention et de réponse sur la lutte anti-mine dans les zones de conflit. Étant donné qu'on parle de centralité de la protection, il est important que la question des mines, des risques de mines ne soit plus une question isolée, mais que les différents secteurs, au niveau des différents secteurs, que cette question d'éducation au risque soit intégrée dans les différents secteurs pour magnifier la centralité de la protection. La prise en compte de la dimension genre dans toutes les actions doit rester un leitmotiv. Et c'est pourquoi, pour les équipes d'éducation, généralement nous avons un homme et une femme pour pouvoir mener les actions de sensibilisation sur le terrain. Je vous remercie. À présent, je passe la parole à notre dernier panéliste de cette session, qui est M. Dunas Ezekiel, fondateur, directeur exécutif de la Youth Awaken Foundation, qui est une organisation non gouvernementale du Nigeria dirigée par des jeunes, dont l'action est axée sur l'impact positif des organisations nationales. Monsieur Dunas possède plus de 4 ans d'expérience dans la mise en œuvre d'activités humanitaires, de lutte contre les mines, en particulier dans les domaines de l'éducation aux risques liés aux explosifs et munitions, de l'assistance aux victimes et de la défense des droits. Notre panéliste s'est engagé à réduire les accidents liés aux munitions explosives et à favoriser un environnement propice au développement économique et social, sans la menace imminente de la contamination par les munitions explosives. Sous sa direction, la Youth Awaken Foundation a mené la première campagne médiatique de sensibilisation aux risques liés aux munitions explosives au Nigeria, qui a touché plus de 350 000 personnes dans le nord-est du pays. Il connaît bien le contexte du nord-est et du Nigeria en matière de conflit et de développement. Il va nous parler de l'importance de renforcer le rôle des organisations nationales dans la diffusion de l'éducation au risque des mines. Monsieur Ezekiel, à vous la parole. It's truly a delight to be here. First of all, I want to use this opportunity to express my gratitude to the ISU for giving me this great opportunity, and also the European Union for this great opportunity to participate, to learn, and to also contribute at this conference. I also want to use this opportunity to appreciate the Ghanaian government and the Ghanaian people for being an amazing host. By the way, I have a very interesting message from my home country, Nigeria, to the Ghanaian people. My people from Nigeria asked me to remind you all that the Nigerian jollof rice still tastes better than the Ghanaian jollof rice. I hope you guys will agree with me on that so that we can bring an end to this debate. But on a lighter note, in the next few minutes, I will be highlighting the importance of strengthening the role of national organizations in the delivery of mine risk education. But before I get into that, let me give you a quick background history of Youth Awaken Foundation.
I was fortunate enough to establish the organization in the year 2018 while I was still an undergraduate student in the university. And the goal for the establishment of the organization at that time was just to set up a coalition of young, visionary, vibrant individuals that were passionate about identifying current challenges within our local community and thinking of possible ways we can be able to provide solutions to those current challenges within our local community. And we started by going from house to house, soliciting for relief items in form of clothing, shoes, bags, and other household items. And we started going into internally displaced persons, internally displaced camps that were in host communities. And we started organizing little outreaches, which we used to distribute the items which we've received. Fast forward, UNMAS picked interest in what we're doing at Youth Awaken Foundation at that time, and they began to invest in Youth Awaken Foundation, exposing our organization to diverse forms of capacity building opportunities to strengthen our institutional capacity to function effectively as a national partner responding to the humanitarian crisis in northeastern Nigeria. Fast forward again, Youth Awaken Foundation, because of the capacity strengthening opportunities we've received from UNMAS and other opportunities, credit to UNMAS, Youth Awaken Foundation became the first national humanitarian mine action organization in Nigeria. And Youth Awaken Foundation had the opportunity alongside UNMAS Nigeria, DRC, and MAC to contribute to the Nigeria's government establishment of the Article 5 APMBC extension request in 2021. Additionally, I'll be highlighting some of the activities we've been implementing when it comes to explosive ordnance risk education. So far, Youth Awaken Foundation, under the humanitarian mine action, activities in Nigeria, we've successfully implemented activities in explosive ordnance risk education, victim assistance, and disability inclusion. So I will be taking you through some of the activities we've implemented, specifically focusing on explosive ordnance risk education. And the strategy so far we've used to implement those activities are first the EORE peer-to-peer education, and the second is the mass media campaign using explosive ordnance risk education talking devices. As you can see on the slide, this is one of the explosive ordnance risk education sessions. Next slide, please. This is also the explosive ordnance risk education peer-to-peer approach, which according to our analysis was one of the most effective approach, especially when it comes to implementing explosive ordnance risk education among adolescents children. Next slide, please. This is also the mass media campaign we implemented using explosive ordnance risk education talking devices among adolescent girls. This is one of the biggest IDP camps in Borno State with a population of about 33,000 people. Next slide, please. This is also the explosive ordnance risk education talking device campaign we implemented in academic learning institutions. Next slide, please. So now I will quickly be highlighting why it is necessary to strengthen the role of national organizations in the delivery of mine risk education. If you carefully observed the information I shared earlier concerning the history of Youth Awaken Foundation, you will discover that UNMAS Nigeria was integral in developing Youth Awaken Foundation to be a functional national humanitarian mine action organization in Nigeria, and that cannot change. All the credit goes to UNMAS and other international partners who has also supported in diverse ways to improve and enhance our capacity to function effectively as a national organization. Why it is necessary? Firstly, it is necessary, please, can you go back to the first slide? Okay, yeah, thank you.
why it is necessary. Firstly, it is necessary because of local knowledge and context. National organizations often have a deeper understanding of the local languages, the cultures, the traditions, the protocol for access and egress in the local communities. This enables them to effectively carry out mine risk education activities in communities, increasing the likelihood of behavioral change and risk reduction. Next slide, please. Additionally, in Youth Awaken Foundation, we have 3 components to implementing activities within our organization, and we acronym them EIS. The E stands for effective, the I stands for impactful, the S stands for sustainable. And from my own personal experience, I've discovered that for our collective interventions to be effective, impactful, and sustainable, we must employ a sense of diplomacy that respects the cultures and traditions of the people that we serve, which predates us, while having the fortitude to offer creative and innovative solutions that promote durable solutions. Next slide. Okay, can you go back? Okay. Secondly, it is necessary because of accessibility and reach. National organizations often have a better positioned to access hard-to-reach or marginalized groups. Their familiarity with the local trends, with the networks and the logistical challenges enables them to deliver mine risk education in areas that are inaccessible by international organizations. The UNMA's Chief of Mine Action earlier highlighted some of the key challenges, especially when it comes to access. And I will just share a personal experience from what happened in 2021 in a local government called Day2 in Borno State. The non-state armed groups launched an attack that affected one of the United Nations humanitarian hub. And because of that attack, all humanitarian activities in that local government were suspended temporarily. A year later, when normalcy started returning, I had the opportunity to travel to that particular local government as a national organization to launch our first mass media campaign for explosive ordnance risk education. And to my surprise, I discovered that there were only 4 organizations that were currently responding to the humanitarian crisis at that particular time at that local government. And I discovered that all the four organizations were national organizations. This brings to mind the necessity to continue to enhance the capacity of national organizations, even in areas where there are challenges, especially with access. But national organizations have that advantage to access areas where international organizations are not even permitted to access because of security challenges. This reveals determination, commitment, and sacrifice of national actors towards risk reduction, if strengthened, to be at the forefront of the humanitarian response. Next slide, please. Thirdly, it is necessary because of sustainable engagements. National organizations are more likely to have long-term established relationships within communities. By empowering the organizations to deliver mine risk education, there is great potential for sustained engagement and ongoing support even after external actors have withdrawn their resources. Lastly, it is necessary because of cost effectiveness. Utilizing national organizations for implementation and humanitarian response is always cost effective than depending solely on international organizations. National organizations typically have lower operational costs,
and can also leverage existing infrastructure and resources within their country, maximizing the impact of mine risk education programs with even limited resources. Next slide, please. Now to the crux, how it can be enhanced. Firstly, it can be enhanced by strengthening partnerships. This can be achieved by initiating collaborative solutions. And collaborative solutions mean that we are going to have to learn to identify, interact with, and fraternize with people, with organizations, in order to achieve a common goal. Secondly, it can be enhanced through strategic advocacy. It means taking deliberate actions that influence policies that promote the localization agenda. Lastly, it can be enhanced through long-term engagements that goes beyond the threshold of capacity development and project implementation. In conclusion, it is important to note that active participation of national actors at the front line of the humanitarian response will in no doubt consolidate meaningful inclusion, enhancing the localization efforts, and promote sustainable solutions. Thank you for your attention. Je remercie tous les panélistes pour leur présentation très instructive et pour le partage de leurs expériences directes du terrain. Par la même occasion, je vous remercie pour votre attention et écoute et je vous demande d'avoir l'amabilité de laisser les questions pour demain, pour manque de temps. Je vous remercie. Non. Apparemment, nous avons gagné le défi. Il nous reste un peu de temps. Ce qui fait, vous pouvez, si vous avez des questions, les émettre, s'il vous plaît. Alors, c'est la délégation de Nigeria. Well, I just want to commend all the speakers. They have spoken well, and thank you very much, my brother from Nigeria, for representing us well. On the risk education, with the first speaker from UNICEF, I can see that risk education can also be a fantastic medium of data collection. So if we want to bring an attention to risk education for improvement of the funding and attention, I think we can find a way of combining the two at the same time when we are always looking forward for partners to fund risk education, so that it will also be a risk education as well as data collection, because all the medium that we're going to use for risk education can also be used as a primary data collection in many communities. And the next question is, the risk education level. We usually use medium of mass medium and some mere school interaction with children to bring about risk education. Are we looking at making the risk education be part of formal education? Is there any curriculum update or creation or addition to curriculum of our basic education? Is there a need for us to have basic education feature into some of our secondary education and possibly into even tertiary education? Because this will eventually give understanding of what these remnants can be. And those people are going to be used as agents to some of the risk education in the remote areas. Thank you very much.
vous avez quelque chose à dire? Thank you for the comment, and I think it was actually a comment and a suggestion and an idea that you could also further explore in your country. As I know that previously UNICEF Nigeria has actually worked with the government of Nigeria and also Youth Awaken Foundation as well, and the risk education. Definitely I will also try to follow up with my colleagues in Nigeria so that you could also explore different ways to strengthen your URE. I think especially working on the mass media and the formal education, integration of URE into formal education curriculum, this has been, I'm not really so sure about the context of Nigeria, but in the context where I worked, for example in Laos, definitely this was the way to reach school pupils. But also think about the ways to, reach those out of school children, because they are also, one of the most vulnerable children. So it has to be, who are also affected by explosive ordnance. So it has to be done in different ways that can reach different groups of people who are at risk. Would you like to add anything from Okay. Additionally, concerning the inculcation of explosive ordnance risk education into school curriculums, I think for Nigeria we've had several engagements where there were talks about initiating that, though it has not fully been domesticated. So I think it's something that will follow through to ensure that it's fully domesticated so that it will be inculcated into the school curriculums in Nigeria. Thank you. Je vous remercie pour votre compréhension. Si vous voulez bien laisser le reste des questions pour demain, s'il vous plaît. Je prends les... Alors. Demain. C'est qui en plus? Comme demain matin? Ghana, Gambia. Gambia. UNICEF Bénin, Togo et dernier, et Sénégal Initiative. Bénin. Et Colombia. If you can't come in the morning, we can log in later. Va ser posible de que... Ok. Alors, c'est bon. Je remercie. Alors, je vous remercie pour votre contribution et je vous souhaite bonne continuation et beaucoup de courage. De rien, c'est bon? Just one announcement. First of all, thank you for the interpreters for giving us, and the technicians for giving us these extra minutes. It's really important to give you two notes. The first one tonight is the reception, and is by the pool in this hotel. It's informal, so wear something very comfortable because it will be nice and warm outside. Then the second is tomorrow, some of you are flying at 10 p.m. So if you are flying tomorrow night, not Thursday, but tomorrow evening at 10 p.m., please come see me so that we can ensure that you have your shuttle available. Also, to make sure that we have the correct information for your flights. And then last but not least, the government of Ghana has asked me to invite those of you that are interested in taking a bus tour of the city of Accra tomorrow after the session. This is completely volunteer. Anybody who would be interested, they want to take a double-decker tourist bus so that they can tour around the city. And they were not certain that you would be interested or not. So if you think that you would be interested, can I see your hands up so I can see? Because the team in the back wanted to see.
The executive secretary thought that nobody might want to come. All right, so it would be tomorrow, and if so, we will have a sign-up sheet tomorrow morning. Okay? Last but not least, sorry, we're a little behind, but the presentations and the statements will be on our website, and you will be able to download them from there. Thank you so much to the production team, the technical team, and the interpreters. Thank you very much. Good night.